Hey, good evening, everybody. Vats Impossible is here, and I am coming to you from Sao Paulo in Brazil. A lot of cool stuff going on at this airport, and it's a little quiet in this particular gate, but overall the airport is buzzing. So, really pumped to do some cool VATSIM stuff today. Uh, I don't. I think there's some sort of event, but Brazil has got a lot of coverage, a lot of VATSIM coverage tonight. So let's just go ahead and get into that quick. I love that snapping sound when I turn on external power. Alright. Emergency exit light switch arm. Seatbelt lights on. Cabin logo lights on. Okay, we're gonna turn on those fuel pumps. And I'm just gonna move this armrest up. Okay, smoke detector fault. It's gonna... Alright, enough of that. I'm gonna turn up my floodlights really quick. As you can tell, the weather is live, the time is not. Because if the time was not live, it would be night and you wouldn't be able to see any of the cool scenery around the airport. So that's... If anyone is wondering, that's why it looks like daytime. Okay. And I'm going to go over to my fly pad here. And I'm going to go to mass and balance, send some data to the MCDU, and we're going to load. Atsu. Refueling truck is on its way. Data requests, okay. Today we're going from SBGR to SBBR. Alright, and we're going to be on LATAM, which is Brazilian airline. Cost index today, 5. And cruise flight level, 36,000. No surprise there. Okay, I'm going to take a look at our chart here for our departure. I believe we're going to be departing on 10 left. And fuel truck is in position. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. Alright, 10 left, and should be the Gert Oran 1 Bravo. Okay. Transition Gert 2. Okay. So that's that. And I'm going to turn around here, open up the cabin door. And we should be, fuel truck should be showing up soon. Yep, there he is. Okay, we're gonna get fueled up here. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. Right, while that's happening, I'm gonna take a look at what frequencies are available here in Sao Paulo. I believe that
let's see. So SPGR. Okay. Okay, so the frequencies available are Sao Paulo Control 119.6. Okay, so I'm gonna just go ahead and tune to that frequency. Okay. Still getting fueled up here. It's going to take a little bit to get fueled up because, believe it or not, the distance between Sao Paulo and Brasilia is quite extensive. It's actually quite a flight, but I love it. Alright, so we're going to say... I'm going to write out my clearance. Stands. Let me look at my stand number here. Okay. Information alpha. Okay. So what I've done is I've written out my clearance because I'm about to talk to the powers that be over Brazil, and let's see, fuel's almost there. Controle de São Paulo, boa noite. Papá Sierra India Echo Charlie atingindo nível 150 na proa do Juliette Hotel 004. Papá Sierra India Echo Charlie, Buenas São Paulo. Estaciona identificação, desça para 5500 pés. Para informação em Campinas, no ajuste no 016. Prepara o RNP X-Ray dano 2. Ciente, 5500 pés. Vai com 10 bem em Campinas, preparando o RNP X-Ray dano 2. O Papá Sierra India Echo Charlie. Controle São Paulo, no 538 Guarulhos, táxi. Ou no 538, táxi ponto externo 0 esquerda, via Hotel Alpha Golf, ajuste no 018. Ajuste no 018, Hotel Alpha Golf, ponto de espera no 0 esquerda, voo no 538. Voo no 040, chame Rio 119.0, bom voo. Azul 2764, contact Brasilia Center 134.0, have a safe flight. Azul 2764, what frequency, sir? Brasilia Center 134.0. We'll contact Brazilian Center 134.0. Thank you very much for the service. Azul 2764. Azul 4548, chame Brasília 1340, bom voo. São Paulo Control, good evening, Azul 1661 Heavy. Azul 1661 Heavy, São Paulo, go ahead. Azul 1661 Heavy, request flight plan to Miami, flight level 370, on information Bravo on board. Azul 1661, you're cleared to Miami,
Initial flight level 360, takeoff runway. Initial flight level 380, takeoff runway 15. Is Mob 1 Alpha departure. Is Mob transition, squawk 3727. Clear ahead Miami as filed, flight level 370, runway use 15, correction. The Chevy B3 Alpha is Mob position, squawk 3737, Azul 661 heavy. 01661 is Mob 1 Alpha departure. Squawk 3727. Is Mob 1 Alpha departure, is Mob position, squawk 3727, Azul 661 heavy. 01661 heavy right back is correct, call for push and stop. I will call push and start, Azul 661 heavy. Thank you. Okay, let's see. Alright, so I'm getting this stuff taken care of. Okay. Alright. Papa Sierra India Charlie, pós Juliette Hotel 004. Autorizado no 2. Reporte estabilizado no final. Sente, Juliette Hotel 004, autorizado a NP X-Ray Dono 2, vai reportar estabilizado. Papa Sierra India Echo Charlie. Controle São Paulo, boa noite, jet falando 507, nível de voo 260, informação Brava Porta. Jet falando 507, Buenas São Paulo, sua identificação, desça via Octal 2 Alpha para o 090, prepara o ILS X-Ray Dono 7 direito. Desça via Octal para o 090, ILS X-Ray Dono 7 direito, jet falando 507. Controle São Paulo, 1538 Guarulhos, ponto de espera no 0 esquerda, pronto. Voo no 538, decolagem autorizado no 0 esquerda, vento 12 no 0 graus, 2 nós. Autorizado no 0 esquerda, Gol anda 538. Posso ver seu cartão de embarque? Bem-vindo a bordo. Alright, so we're boarding at the moment. And alright, we've got all the fuel we need, we've got the luggage that we need. We just need to I'm going to have a conversation really quick with radar so we can get the clearance that we need. Let me take a look at that really quick. Okay. 109.6. Okay. So here we go. We're going to talk to them and see what we can do. Sao Paulo Control, hello, this is TAM 4811 Airbus A320 at stand 404 at Guarulhos.
We have information Alpha on board QNH 1018. Request IFR clearance to Brasilia. Town 4811, São Paulo Control, hello. Cleared to Brasilia. Flight level 360, takeoff runway 10 left. On 16 Alpha departure. Go to transition. Squawk 3737. Cleared to Brasilia via the Oron 6 Alpha departure. Altitude 360, expect runway 10 left. Squawk 3737 for TAM 4811. Town 4811, right back is correct. Report ready for push start. Report when ready for push and start, TAM 4811. Okay. Well, Bônus 538, contato radar na decolagem. Suba sem restrições ao 390, direto pro MEV. Direto pro MEV, sem restrições, 390 Gol no 538. Estabilizado, RNP X-Ray da ONU 2, o Papa Sierra India Echo Charlie. Gente, Papa Sierra India Echo Charlie, vento em Campinas, 140 graus, 5 nós, reporte em solo controlado. Para reportar no solo, India Echo Charlie. I'm really gonna have to take a look at some of these departures because okay, or actually I guess it's gonna be Oron 1 Alpha, so they'll just be slightly different. Go to the MCDU really quick and just change that. One Alpha with Gertu. Okay. Obviously, I'm gonna clear this flight plan discontinuity. And I bet I'm gonna need to go to the performance area. Yep. Okay. No shock there. No surprise. So yeah, I'm just gonna keep this prep going. All right, we're gonna go to a NIT. For NIT fuel. Controle São Paulo, já te falando, 507 está no ideal. Gente, no 507, desça via pro 090. Você via pelo 090 no 507. Okay. Well, that's surprising, but fine. Okay, I'm just gonna see. Oh man. Just gonna get some weather data here. Positive 40. Okay. Performance, we're gonna go flaps 1. No solo, aos 48, India Echo Charlie. Gente, India Echo Charlie, coordena livre 228. Boa noite. 228, obrigado, bom trabalho. Azul 1661 Heavy, request to start. Zulu 661 Heavy, push and start approved. Facing west, report ready for taxi. Push and start approved, face to west, Azul 661 Heavy, take you.
Alright, APU is starting up. Alright, we're gonna disconnect external power. Beacon lights on, strobe lights auto. Vou no 538, chame Brasília, 1340, bom voo. Brasília 340 no 538, boa. Motorista Paulo, boa. É o jet, o Papa Sierra Romeo da Sierra, tá no solo Marte, tô no visual para Jacaré, corredores, ponto copy. Okay, we're gonna tell GSX we wanna push back. O Papa Sierra Delta Romeo Sierra, Buena São Paulo, aguarde copy. Mandando copy o Romeo da Sierra. Hello, Captain. We are ready for pushback. Azul 661 Heavy Request Taxi. 01661 Heavy Taxi holding point, runway 15 via Mike, Lima 1, Delta, termination 016. Taxi via Mike Lima 1 Delta, runway 15, Azul 661, Azul 661 Heavy, thank you. Sao Paulo Control, TAM 4811 is ready for push. Sound 4811, first start approved, taxi lane Yankee 4 Whiskey facing south, report ready for taxi. Push onto Yankee 4 Whiskey facing south, report when ready for taxi, TAM 4811. Alright, we're gonna go tail right. Okay. We're gonna dismiss chocks and cones, dismiss GPU. Revise passing brake. Commencing push. All engines clear. Start Here we go, guys. And we're off. Gonna start up those engines. Yeah. Let's do it. Papa Sierra Romeo Delta Sierra tá pronto, cópia? Ponto copy o Romeo da Sierra. O Delta Sierra autorizado visual para Jacarepaguá. Conforme rota, decola a pista 12, a saída 12 Quebec. O transponder 3715. Autorizado Jacaré, visual. Decola da 12, saída 12 Quebec e o transponder 3715, ou seja, o Papa Sierra Romeo da Sierra já está pronto pro acionamento. Romeo Delta Sierra correto, acionamento autorizado, reporte pro táxi. Reporta táxi, Romeo da Sierra.
Okay. Engine 1 is available. We're going to put ignition switch back to middle. Turn off APU bleed. APU master. Arm speed brakes. And we're going to go flaps 2. Turn on runway turn off lights, taxi lights. Okay. Tow truck disconnected. Bypass being removed. Sao Paulo control, TAM 4811 is ready for taxi. TAM 4811 taxi holding point runway 10 left via India Alpha Golf QNH 1018. Taxi to holding point for runway 10 left via India Alpha Golf QNH 1018 for TAM 4811. India Alpha Golf, okay. 10 left. India Alpha Golf. Ready for departure, Azul 1661 heavy. 1661 heavy, you clear for takeoff for runway 15, winds 140 degrees at 5 knots. Ready for the call through runway 15, Azul 1661 heavy. Thank you. Quanto táxi, Romeo da Serra. Meu Delta Serra, táxi ponto espera da 12 via Pátio, Juliette Alfa Eco, ajuste no 018. No 08, Juliette Alfa Eco, ponto para no 2, Romeo da Serra. Alright, we're moving. Take a look Taxifly no 507 continua a descida via para 5500 pés, ajuste no 019, posso com Gol, autorizado LS X-Ray da 7 direita, repórter estabilizado. Vai continuar a descida 5000 pés, após com Gol, autorizado LS X-Ray da 7 direita, já vai no 507. Okay, well, we're gonna follow our taxi instructions here. Hold short of runway 1. 348 no decolagem autorizado no 0 esquerda, vento 2 no 0 graus, 2 knots. TAM 4811, you're clear for takeoff, runway 10 left, wind 210 degrees at 2 knots. Clear for takeoff, runway 10 left, TAM 4811. Okay, well, those are the magic words. And, yeah, switch my Azul no transponder. 661 no contato radar na decolagem, suba sem restrições ao 380. Climb Mercedes, flight level 370, Azul 661 heavy. Hey, the real Yelix, what's going on, man? It says, where are you departing from? Where's arrival? I'm departing from Sao Paulo. I'm about to take off right now, and then I'm on my way to Brasilia in Brazil. So this whole flight will take place in Brazil, and I'm really excited because VATSIM is getting really popular down in Brazil. So I thought I'd give a shout out to 234 Buenas São Paulo, autorizado Sierra Alfa Romeo Eco, nível 360, decola no 7 direita, sai do Gitix 2 Alfa, transição a Zeta. Transponder 3777.
234 correto, reporte por estacionamento. Positive, ready to climb, gear up. Papa Serra Romeo Delta Serra, decolagem autorizada pista 12, vento 1 no 0 graus, 4 nós. Tem decolagem no 2, o Romeo Delta Serra. Cam for 811, ready to contact on departure, climb and maintain flight level 360. Climb and maintain flight level 360, TAM 4811. Alright, I'm gonna reduce throttle to climb here. Beautiful view of Sao Paulo out there. Real Yelix, thank you so much, man. That means the world. I appreciate your kind words about the takeoff. The scenery's not half bad over here in Sao Paulo. Alright, so they want me to go ahead and climb up to flight level 360. So they're gonna go ahead and give me cruise, which is really rare when you're coming right out of an airport, but I'll take it. Let me take care of a couple of housekeeping items here. And disarm spoilers. Oh man, that's gorgeous. Absolutely gorgeous. Alright, let's take a look outside. Temporary 11, turn left, flight direct, go to. Cam for 811 Sao Paulo. Oh, sorry, TAM 4811 is with you. Cam for 811, turn left, flight direct, Gertu, Golf Echo Romeo Tango uniform. Turn left, fly direct, Gertu, TAM 4811. Okay. Gente fly no 507, estabilizou o X-ray da nossa direita. X-Line 507, pouso autorizado no 7 direita, vento 1 no... correção, vento 2, 30 graus, 4 nós. Autorizado pouso no 7 direita, gente fly no 507. The real Yoix, thank you, man. That's really kind. I don't know if I'm ever going to get famous, but that's really kind of you to say. I'm flying the Phoenix A320 today. Radar 330, reporta Palmeira. Phoenix A320. And Vai reportar Palmeiras, o Romeo Delta Serra. Okay, so the funny part is in this particular model of the Phoenix, I need to set some custom cams. So I'm gonna actually just go ahead and do that in the air. So let's see if I can get away with that really quick. All the way over here, and then the co-pilot button. If you've wondered how to set really cool custom cams, this is how you do it. So I'm going to get away with this, if it'll let me. Aha! Okay. Alright. So usually I set cam 2 over here. Oh wow. And Brazil is nice. Okay, so cam 2 should go over here.
It's gonna take a second. Hey, the real Yelix, the fact that you can successfully fill the flight requirements, contact Brasilia Center 134.0. that's awesome. Contact Brasilia Center 134.0. Thank you. Good flight. Good control. Thank you, bye bye. Okay, so what I'm gonna do here, that's awesome that you can do the flight requirements, because honestly I don't even know if I'm anywhere near fulfilling all the checklist whenever I fly. I try my best. Alright, I think I can set this. A gente fala no 517, tem condições de livrar na Índia? Flávio 507, livra via Índia, táxi via Lima, Mike, portão critério. Libra na Índia, táxi via Lima, Mike, posição critério, já fala no 507. Alright, so I'm gonna go ahead and make this one of my custom cams. Okay, and then I'm gonna come out here. This is sort of an impromptu tutorial on setting custom cams in here. Honestly, the A320, I mean, if you're into the A320 Yelix, I mean, the possibilities are endless, because thankfully, because of Phoenix, you have a seemingly endless amount of liveries to pick from. You've got so many options for what you can do with it. I'm not trying to run like a commercial for Phoenix, but at the same time, their A320 is just amazing, and they continue to get better and better every year. This as my third custom cam. Okay, and then let's get a little closer here on the wing. Temporary 11, contact Brasilia Center 134.0. Have a safe flight. Contact Brasilia Center on 134.0. Thank you so much, TAM 4811. Only in VATSIM will you be flying over Brazil, and you got a fantastic Australian controller. That's brilliant. I love it. Yeah, this is a long plane. There's no doubt about it. The A320 is a bigger plane than people give it credit for. Reporta Palmeiras. Medata Serra, serviço encerrado, coordena livre 228, bom voo. 228, boa, grato pelo controle, grato. Okay, I'm setting this fourth cam here. Alright, I gotta take care of something in the cockpit really quick. They want me to go to 134.0, so that's what I'm gonna do. O Jet Fan 507 está no 2006 para corte, muito obrigado pelo controle da próxima. 228, boa. How long is the flight? Really, said. Should be. I mean, I think it'll be about another hour. Man, I just cannot get this right. Okay.
Estação 350, voando Ocpumo Azul 3706, obrigado. Dando 3256, Saulo Brasília, para o posicionamento. Da 3256, autorizado pushback e acionamento, reporte para início do táxi, quando possível, informe se decola da interseção Bravo Bravo. Vai iniciar o push, calda direita, a intenção é Bravo Bravo, dando 3256. Então 3256, Brasília ciente, reporte para início do táxi. Vai reportar para o início, graças, dando 3256. 4667 fora de solo, voando Pona. Então 4667, ciente, fora de solo ao Zono 1, ascensão nível de voo no 50A, critério, reporte e estabilizado no nível de voo no 50. Vai reportar estabilizado no 50, 4667. This Portuguese is amazing. I don't speak Portuguese, so I'll try my best. Let's see. Brasilia Center, hello, this is Tom 4811. I am inbound Gertu at flight level 278, climbing flight level 360. John 4811, hello, Brasilia Center. Talk ahead and climb and maintain flight level 360 and fly direct to Pabin intersection, Papa Alpha Bravo, India, November. Continue climb to flight level 360, fly direct to Pabin, Papa Alpha Bravo, India, November, time 4811. Confirm that's correct and it's talk ahead and please. Squawk ident, 104811. Okay, so he's giving us a shortcut. Thank you. It's a nice thing for him to do. Aeroplan 8900 Brasilia Center. Aeroplan 8900 Heavy Brasilia Center. Brasília com 3096, iniciando o procedimento do ILS para 04. Então 3096, ciente, pista 04, Uberlândia, tem pouso autorizado 120 graus, 14 nós, que nega 1021. Que nega 1021 e pouso autorizado na 04, tá? 3096. Brasília 4542, estou atingindo ideal para Brasília. Azul 4548, descida autorizada, nível de voo no 50. Vou no 50, 4542. Aeroatlantic 8900 Heavy Brasilia Center. Go ahead for Aeroatlantic 8900. Aeroatlantic 8900 Heavy contact, Recife Center, frequency 125.40. Contact Recife Center 125.540, and thank you, have a nice one. Yeah, Aeroatlantic 8900. You too, bye bye sir. Papa Romeo Lima Delta Romeo Center. Papa Romeo, Lima Delta Romeo, prosseguindo. O Papa Romeo Lima Delta Romeo, Pampulha opera pista no 3 para pouso, aguarde chegada Equive no Alfa, autorizado direto Equive, reporte para descida. Direto Equive para Equive no Alfa, reportar para descida, o Lima Delta Romeo. Centro Brasília, o Azul 6502, Centro Foca de plano de voo IFR para Curitiba, Parque. Azul 6502, boa noite. É o Centro Brasília. Centro Brasília não está responsável pela TMA São Paulo para autocoordenação 12280. Ah, certo, então. Cadê o banco? Estabilizado no 50, 4667. Então 4667, tem contato radar, estabelecido ao Zono 5, ascensão autorizada ao nível de voo 340, voo direto aos ares. Ascensão autorizada 340, vai voar direto aos ares do 4667.
Brasília, muito boa noite, é o Lima Kilo 88 Heavy em ascensão, decolou de Confins, passando 200 na Proa de Cador. Tango Lima Kilo 88, boa noite, novamente ao Centro Brasília, acione identificação, suba e mantenha o nível de voo 330, voe Ogbum, Oscar Golf, Papa Uniforme 90. Identificou o Lima Kilo 88, Tango Lima Kilo 88 Heavy, voa direto Ogbum, só por 330. Brasília, cordial, boa noite, Paulista 7813, está no solo de Brasília. A gente solicita autorização com o senhor aqui ou coordena na livre e chama o senhor após um coisa assim? Paulista 7813, boa noite, ao Centro Brasília, afirmativa, cópia foi enviada via PDC, autorizado pushback e acionamento, reporte para início do táxi, Brasília, QNH 1021. Gente, autorizado então pushback acionamento, vai chamar para táxi 7813, Paulista. Brasília, o 3706 solicita? Azul 3706, prossiga. Se não for causar prejuízo, autoriza livrar a cabine por 5 minutos, por gentileza? Afirmativo, reporte regresso, o Azul 3706. Muito grato, senhor. Vai reportar regresso, o 3706. Pronto, táxi, tanto 3256. Tanto 3256, táxi Romeu, correção, táxi Lima 8, Romeu e uniforme, Ponte Espera Bravo, Bravo, pistão 9 direita, Brasília, ajuste de altímetro 1021. Romeu, uniforme Bravo, Bravo, e ajustado no 021, tanto 3256. E na presente Nova Croix 22. Então 3096, seguinte, solo ao 197 Uberlândia, tráfego único, troca de frequência autorizada, 12280, boa noite. 12280, tráfego único no Uberlândia, obrigado pelo controle até mais, bom final de semana. Boa noite, igualmente. Centro Brasília, o Lima Delta Romeu. Papa Romeu, Lima Delta Romeu, centro, prossiga. E Delta descida, Lima Delta Romeu. O Lima Delta Romeu, descida está autorizada a vistar para o nível de voo 180. Descida autorizada a vistar 180, Lima Delta Romeu. Okay, I think I've got all these camera, well, at least I think I have all these camera angles set up. Come on. Alright, well, we're on our way. It's exciting. Centro Brasília, KLM 3602. KLM 3602, boa noite, Centro Brasília, acione identificação, suba e mantenha o nível de voo 410, voo direto Dordo, Delta, Oscar, Romeu, Delta Uniforme.
Direto pro 410. Voar para o fixo do KLM 3303. Desculpa, o Dordo. Correto, ciente, o Eagle 2386, Eagle 5530 Brasília. 5530. O Eagle 5530, Brasília opera pista 1 nono esquerda e 1 nono direita para pouso, aguarde chegada CIPIG 2 Alfa para pista 1 nono da direita, reporte para descida. CIPIG 2 Alfa para 1 nono da direita, 5530 vai aportar a unidade de descida. Eagle 2386, Brasília. Brasília opera pista 1 nono direita para pousos, aguarde chegada CIPIG 2 Alfa, reporte para descida. Eagle 5534, Brasília. Prossiga 34. Eagle 5534, Brasília opera pista 1 nono direita, aguarde chegada CIPIG 2 Alfa, LS Vitor, reporte para descida. LS Vitor, nono direita, SPIG 2 Alfa, reportará para ideal o Eagle 5534. Azul 2764, contact receive center 125.40, have a nice flight. Azul 2764, Brazil descendant. Azul 2764, Brazil descendant. Azul 2764, yes sir, go ahead. Azul 2764, contact receive center frequency 125.40. We'll contact receive center at 125.40. Thank you for the service. Bye. Bye bye, sir. Have a nice day. Voltando 4667, Brasília. 4667, prefiro. No 4667, altere o código transponder para 4013. 4013, o 4667. Centro, o 3706 retornou à cabine. Azul 3706, sim, chame Centro Recife, frequência 125.40, boa noite. Recife 2540, uma boa noite, obrigado, senhor. Brasília, Paulista 7813, pronto para ataque. Paulista 7813, ciente, táxi autorizado via Quebec, Hotel Kilo e Uniforme Yankee, ao ponto de espera, pista 1 nono direita, Brasília, QNH 1021. Ciente, Quebec, Kilo,
uniforme para a ponta de espera da 11 da direita, o Paulista 781. Então 3256 pronto? Então 3256 na Bravo Bravo. Confirme, pronto? Tá pronto o 3256. O 3256, pista 19 direita, autorizado decolagem a partir da interseção Bravo Bravo, 200 graus, 03 nós, variando rumo no 20 para o céu 250. Não copiou o tanto 3256. Então 3256, pista 19 direita, decolagem autorizada a partir da interseção Bravo Bravo, informa o vento 200 graus, 03 nós, variando do rumo 120 até o 250. Se a gente chegar pela informação da variação, alinhe e decola o tanto 3250. O azul 4548, reautorizado descida altitude 6.000 pés, Brasília, Kenyagon 021, autorizado, LS Victor 19 direita, reporte final estabilizado. Vai descer 6.000, ajuste no 021, vai reportar estabilizado no LS Victor, no direita, 4542. Centro Brasília, o TAN 426, passando nível de voo 195. O TAN 4526, boa noite, é o Centro Brasília. A Brasília não está responsável pela TMA São Paulo, farol de coordenação 122.80. Estou coordenando ali então, o TAN 426, obrigado, boa noite. Azul 1661, Brasília Centro. Azul 1661, Brasília Centro. This is Brasilia, Azul 661 Heavy. Azul 1661 Heavy. So do you request a flight level 30 as final, but you are on flight level 370, can you confirm? My first altitude is 370, Azul 661 Heavy. Roger that, so, but you are clear to climb to flight level 30, climb to flight level 380. On Newport Zulu 26, you need to be on flight level on... You need to be on odd flight level, so climb and maintain flight level 30. Sorry, just for correction, you need to be on even flight level, climb and maintain flight level 30, so 166. Climb maintain 380 was 160 Heavy. That's correct. O Papa Romeo Lima Delta Romeo, voe direto Pumate. Aguarde o localizador da pista 113, chame o controle BH, frequência 129.40. Direto Pumate, vai chamar o controle BH 12040, vendo lockdown no 3. Manda para o meu braço. Tango Lima Kilo 88, chame Centro Recife, 125.40. O Tango Lima Kilo 88, Centro Brasil. Lima Kilo 88 na disputa. Chame Centro Recife, frequência 125.40. Sim, chama Recife, o Lima Kilo 88 Heavy, muito grato pelo controle e até a próxima, boa noite. Boa noite. Brasília 530, 5 milhas da descida. Antigo 5530, voe direto Cipig, desça para o nível de voo 150. Direto Cipig, desce 15023. Brasília, poderia confirmar a chegada prevista para o 4667? 4667, aguarde. Botão 4667, São Paulo e Curitiba Offline, Guarulhos, Metade Zulu, vento calmo,
Calvoque que nega 10 no 8, informe pista e procedimento desejado. O Yankee da 10 direita, o J667. Gente, então 4667, aguarde LS Yankee 10 direita. Por meios próprios, se desejar, está autorizado. Voar direto Lomé. Autorizado direto Lomé, o J667. O 3256, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 350 sem restrições, voe direto em RUR. 350 sem restrições, já estou em RUR, dando 3256. Padecido, 4667. Então 4667, descida autorizada a nível de voo 150. 150, 4667. Brasileiro 454, estabilizado, LS Victor no direita. 4548, pista 1 nono direita, pouso autorizado, Brasília 200 grau 039, variando rumo no 20 para o 250. Pouso no direita, gato, grandes informações, 4548, já.
Eagle 2386 ciente, desça para o nível de voo 150, voe CPIG. 150, unidade, vai CPIG. Então, 4811, Brasília Center. Then 4811, Brasília Center. It's 10-4811 is with you. Then 4811 for Brazilian, expect Irula 1 now for arrival for the ILS Victor approach. Call me ready for this. Expect Irula 1 Alpha for the approach. Sorry, I didn't catch the last part of that. 10-4811. No problem. Irula 1 now for arrival for the ILS Victor approach. Runway 11 right. Call me ready for descent. Oh, Irula 1 Alpha approach for the and ILS Victor for runway 11 right. I will call when ready for descent. Thank you. 10-4811. Eagle 5530, informação de tráfego, 11 milhas, 10 horas, nível 2, 20 para o 350, deslocamento do Airbus 319, não interfere. Ciente do... Okay, so we're getting a little bit... 350, informação de tráfego, 9 horas, 10 milhas, nível de voo no 60 para o 150, deslocamento noroeste, não interfere, Airbus 320. Ciente, grato, tanto 350. Estabilizado, 150, 530. Eagle 5530, continue descida, altitude 6.000 pés, aguarde LS Victor pistão nono direita, Brasília, Kenyagal 021. Desce 6.000 pés, vai aguardar ILS pistão nono direita. Paulista 7813, tá visual com 320, correção. Informe visual quando tiver... Informa quando tiver visual do Airbus 320, final nono direito. Tá visual ao contrário. Ciente, Paulista 7813, após a passagem do Airbus que pousa ao nono direito, autorizado a alinhar e manter o nono direito após. Após a passagem do Airbus, alinha e mantém o nono direito. 7813 após. KLM 3602. O KLM 3602, chame Centro Recife, frequência 125.40, boa noite. Centro Recife 25.4, KLM 3602, boa noite, obrigado. Boa noite, Gol 9538, chame Centro Recife, 125.40, boa noite. Recife 254 no 538, uma boa. Eagle 2386, continue descida, 6.000 pés, Kenyagal 021. 6.000 pés. Eagle 5534, voe CPIG, no ponto ideal de descida, está autorizada a descida para 6.000 pés, Kenyagal Brasília 021. CPIG, já está no ideal, descida dos 20.000, Eagle 5534 no 021. Estabilizando no 150, top 667. Então 4667, serviço radar encerrado, abaixa critério, frequência livre, boa noite. Abaixa critério, frequência livre, ligado pelo topo, ele está próximo, 4667. Azul 4548, solo 39, libera esquerda Eco, taxi Eco, Kilo, Lima 4, posição a critério. Eco, Kilo, posição a critério, 4548, azul. Paulista 7813, pista 1 nono direita, decolagem autorizada, vento 200 graus, 039, variando do rumo no 20 ao 250. Livre decolagem 11 da direita, Paulista 7813. Eagle 5534, informe no número MAX. Ponto 80.
Gente, sequenciamento reduz a decimal 75 na transição, mantenha 2709. Ponto 75 na transição 270 e 85534. Eagle 23 em 86, informe a velocidade indicada. 300. Gente, mantenha 300, nós é superior na descida. Eagle 5530, informe a velocidade indicada. Eagle 5530. Confirme 210. Positivo, 210. Gente, o Eagle 5530 mantenha 260 nós até 5 milhas de CPIG, é possível? Positivo, 260 nós. 30. Gente, mantenha 260 nós até 5 milhas de CPIG, LS Victor Nonda direito autorizado, reporte estabilizado, número na aproximação. Quem vai reportar estabilizado o Eagle 5530? Paulista 7813, contato radar na decolagem, submantenha o nível de voo 290 sem restrições. Sobe mantém 290 sem restrições, Paulista 789. Brasilia Center, TAM 4811 is ready for descent. John 4811, roger that, descent proved, flight level 150. Descend to flight level 150, TAM 4811. Ok. Paulista 7813, informação de tráfego, 2 horas, 10 milhas, deslocamento noroeste, 8 mil. Correção, nível de voo 080, é um Airbus 320, não interfere. Cliente está visual com o tráfego, grato, Paulista 789. Paulista 7813, Brasília informa tráfego adicional, 11 horas, 197, correção, 13 milhas, nível de voo 115, em descida para 6.000, deslocamento também noroeste, Boeing 737 MAX 2. Cliente também está visual com o tráfego, 7893, grato. Eagle 2386, informação de tráfego, 12, correção, 2 horas, 10 milhas, nível de voo 110 para o 290, deslocamento sul, Boeing 737-800.
Paulista 7813, nova informação de tráfego, 9 para 10 horas, nível de voo 160 em descida para 6000, deslocamento noroeste, Airbus 320, não interfere. Ciente, visual para o tráfego 7813, graças. O tráfego afastado à presente posição, meia dúzia de milhas. Eagle 5534, informação de tráfego, 11 horas, 4 milhas, nível de voo no 40, deslocamento sul, é um Boeing 737-800, não interfere. Ciente, estava visual com ele aqui, já está passando nas 9 horas, 5534, cuidado. Estou no 724 Brasília. Estão no 724 Brasília? Estou no 724. O serviço aérea está encerrado aos 4:30, Centro Curitiba offline, troca de frequência autorizada. Boa noite. Troca de frequência autorizada, estão no 724, muito obrigado, Centro Brasília. Eagle 2386, vertical de CPIG, está autorizado. ILS Victor, pista 19 direita, reporte estabilizado, número 2 aproximação, tráfego que o preset da companhia Airbus 320, iniciando procedimento, afastado 13 milhas. Autorizado ILS Victor, 19 direita, para frente do tráfego da companhia à frente, reporte estabilizado, 2385. Eagle 5534, informe velocidade indicada. 2709, Eagle 5534. Gente, Eagle 5534, sequenciamento reduz a 230 nós. Reduzindo 230, Eagle 5534. Eagle 5534, Brasília informa tráfego, 12 horas, 9 milhas, Boeing 737 MAX 8, nível de voo 080 para o 060, versão para 6.000 pés, para o mesmo procedimento. Estou ciente dos dois tráfegos à frente, o 5534 visual e TCAS. Sim. Jump for 811, fly direct to CPIG position, Sierra India, Papa India Golf, descent 6000, CN 8102. Fly direct to CPIG, Sierra India, Papa India Golf, QNH 1012, descend to 6,000 feet, TAM 4811. That's correct, just for correction, QNH 1021, 21. Oh, sorry, 1021, TAM 4811. Okay, well, that's good to know. So, what we're gonna do is we're going to I'm gonna put that waypoint in. Let's see. So we're going to direct to CPIG. Brasília Eagle 5534. Prossiga. Confirma o tráfego à frente. Vai para 11 direita também? Afirmativo, 11 direita. O Eagle 5534, se possível, solicito então 11 na esquerda. Eagle 5534 ciente, aguarde ele Yankee pista 1 na esquerda, fechando a descida para 6000. Radar Yankee, 1 na esquerda, desce 6000 com a Prod Speed Eagle 5534. Eagle 23 atualizado, ele pista 1 na direita, reporte final estabilizado. Forma final estabilizado, por direita. Eagle 2386, velocidade está a critério. Eagle 5534, vertical CPIG autorizado, ILS Yankee, pista 19 esquerda, reporte estabilizado.
Na vertical de speed, inicia LS aqui no na esquerda, portaria estabilizada, Eagle 5534. Eagle 5530, avisado nacional. Eagle 5530, pista 1 no direita, pouso autorizado, 200 graus 03 nós, variando rumo no 20 para o 250. Pouso autorizado para o Eagle 5530. Eagle 5534, reduza e sem redução para a velocidade de aproximação. Reduzindo para a velocidade de aproximação 5534. Estabilizado o nono esquerdo, Eagle 5534. Eagle 5534, pista 1 nono esquerda, pouso autorizado, 200 graus 03 nós, variando rumo no 20 para o 250. Repouso nono esquerda, Eagle 5534. Eagle 2389, final, nono direito. Eagle 2386. Eagle 2386, aeronave à frente cruzou a cabeceira, pouso autorizado, pista 1 nono direita, 200 graus 03 nós, variando rumo no 20 para o 250. Pouso autorizado do Eagle 2389. Chevrolet Eco 5530. Eagle 5530, táxi Eco Kilo, posição a critério. Eco Kilo, posição a critério, 5530.
Terceira, primeira e quarta. Lua 2386, ciente táxi, Eco Kilo, posição critério, boa noite. Já tá com ele, pra gente, né? Táxi, Eco e Kilo. Eco, Kilo, foi 22 receber, graças. Centro Brasília, o Azul 5154. Azul 5154, boa noite, Centro Brasília, prossiga. Centro Brasília, o 5154 está cruzando o nível de voo 370, nosso copy. Azul 5154, Brasília vai se conectar em poucos minutos, pode manter na Unicom 12280, uma boa noite. Positivo, boa noite, viu, Centro Brasília, 5154. Boa. Chegou 5534, considero solo aos 59, táxi via Foxtrot até o Kilo, posição a critério. Fox Kilo, posição a critério, grato, 5534, mais claro. Brasília Paulista 7813, solicita ascensão ao 380. Paulista 7813 a critério, frequência livre para autocoordenação Brasília Desconecta, uma boa noite. Obrigado pelo controle, boa noite. Tá 3256 Brasília Desconecta para autocoordenação 12280. 2280, graças. Down for 811, continue descent below flight level 110 at your choice. Brazilian Center is closing, frequency change approved. Have a nice landing, sir. Continue descent, frequency change approved. Thank you so much for your coverage. You're doing a great job. 10-4811. Bye-bye, thank you very much. Stations, Brazilian Center is closing, frequency change approved 122.80. Traffic frequency Centro Brasília. Brasília Desconecta 122.80 para autocoordenação. Alright guys, just a quick update. We should be landing in about 15 minutes. Weather conditions are pretty favorable with a little bit of cloud cover above Brasilia.
Good. Very good. Thank you. Let's see. Alright, we're getting close to the airport. Ops 1. Let's turn on the landing lights. Come on. Auto brakes. Medium. No, arm speed brakes here. Okay.
Alright, we're getting pretty close to landing here. Brasilia traffic, TAM 4811 is 10 miles out from establishing on the ILS for runway 11 left, or sorry, 11 right, Brasilia traffic. Alright, we're gonna put that landing gear down. Turn on runway turn-off lights, taxi lights. Make sure speed brake is armed. Yes, it is. Alright. And yeah, just kind of all the basics. As you can see, we've got Brasilia right over here on our left. And in just a moment, we're going to do something crazy and take it off autopilot. Brasilia traffic, TAM 4811 is established on the ILS for runway 11 right, 8 nautical miles out. Brasilia traffic. Okay, here we go. Autopilot is off. We're going to fly the rest of this manually. Yep, okay. What we're going to do now is just sort of catch up with the ILS here. Guessing we're going to be vacating left. Yeah, we are.
1000. Yeah, wind keeps changing on me. Not that I'm surprised. It's still easier than Canada. No offense, Canada. It's just you're windier than Brazil. Let's see. Alright, so this is a slightly high altitude landing, so the sink rate is going to be a little bit higher than normal because of that thinner altitude air. So I definitely have to keep that in mind. 500. Okay. Pull up a little bit, get back some of the altitude. Okay. A little high on the approach. Glide slow. Glide slow. 40, 30, 20, retard. 5.
Alright guys, well that's the stream. Hope you enjoyed it. If you haven't liked and subscribed to the channel, please do that.